A chill, fierce library of values. The Naughty Mole, si tikus tanah yang nakal. Kisah ini mengajarkan tentang kepatuhan. Seekor tikus tanah kecil mengabaikan perintah orang tuanya dan mulai petualangannya. Tetapi pada akhirnya, ia menyesali perilaku egoisnya dan belajar untuk lebih taat dalam mematuhi perintah orang tuanya di kemudian hari. The cold snowy days of winter have arrived, but inside, the mole's house is warm and peaceful. Let's all have a long sleep until the warm springs come again, say Mr. and Mrs. Mole. Everybody in the mole family is tucked up in their beds, except Ben, that is. Ben doesn't feel even a little bit sleepy. It's boring to go to bed. I want to stay up and play. Saatnya musim dingin yang bersalju tiba. Tetapi di rumah keluarga tikus tanah terasa hangat dan damai. Ayo kita semua tidur lama sampai musim semi hangat datang kembali, kata Tuan dan Nyonya tikus tanah. Semua anggota keluarga tikus tanah sudah berada di tempat tidur masing-masing. Kecuali Ben. Ben malah tidak mengantuk sama sekali. Saya bosan tidur. Saya tidak ingin tidur. Lebih baik bermain saja. Be quiet, Ben. Your noise is keeping us all awake, says his father. I'm sorry, says Ben. Ben goes quickly back to bed. But he has a plan. Diam, Ben. Suaramu membuat kita semua tidak bisa tidur, kata ayahnya. Maaf, kata Ben. Ben kembali ke tempat tidurnya tanpa bersuara, tetapi dia menyimpan sebuah rencana. As soon as everyone is asleep, Ben packs a small bag and sneaks out of the house. Wow, it's all white, he says. As he sets out on his adventure, Ben leaves deep footprints the snow behind him. Begitu semuanya terlelap, Ben mengemas tas kecilnya dan menyelinap keluar rumah. Wow, semuanya putih, dia berseru. Saat ia mulai petualangannya, Ben meninggalkan jejak kaki yang dalam di salju. Wah! Ben slides down the hill and slips around the snow. He's having so much fun, he doesn't even notice the big snowflakes falling around him. Wah! Ben meluncur menurun bukit dan tergelincir di atas salju. Dia senang sekali sampai-sampai dia tidak menyadari butiran-butiran salju besar jatuh di sekitarnya. The crisp new snow is just right for building a snowman. Ben gives his snowman some eyes and adds a mouth. By the time Ben finishes it, he feels very cold. He wants to go back to his cozy warm house. But when he looks back, he sees that the falling snow has covered up his footprints. He can't find his way home. Butiran salju yang baru jatuh sangat tepat untuk membuat orang-orang salju. Ben berikan mata dan menambahkan mulut pada orang-orang salju itu. Pada saat Ben selesai, ia merasa sangat kedinginan. Ia ingin kembali ke rumahnya yang nyaman dan hangat. Tapi saat ia menoleh ke belakang, dia melihat salju yang turun telah menutupi jejak kakinya. Ia tidak bisa menemukan jalan pulang. Ben wanders along miserably even though the snow is no longer falling. He doesn't recognize anything and his home feels a long way away. Then he sees a young mouse skating lightly across an easy pond. Hello, my name's Ben. What's yours? I'm Tess. Do you like my skating? Ben berkelana dengan perasaan sedih. Meskipun salju sudah tidak lagi turun, dia tidak kenal siapapun dan rumahnya terasa begitu jauh. Kemudian ia melihat seekor tikus kecil meluncur di sekitar kolam es.
Halo, nama saya Ben. Siapa namamu? Saya Tess. Apakah kamu suka seluncuran ini? Skating looks fun, says Ben. I think I'll try it. He slides carefully into the ice. Soon he reaches the middle of the pond. But just as he's about to make a turn, the ice under his feet begins to crack and crack. Berseluncur kelihatannya menyenangkan, kata Ben. Saya akan mencobanya. Dia meluncur dengan hati-hati di atas es. Tiba-tiba dia sudah sampai di tengah kolam. Tetapi saat ia akan berkelok, tiba-tiba bawah kakinya terdengar suara berderit, lalu kolam es itu pun retak. Splash! Ben falls stuck the hole in the ice into the freezing water below. Help! Cries Ben. It's so cold! Luckily, Mr. Rabbit and his son are collecting firewood nearby. They hear Ben's cry and rush to help him. Quick! Catch the rope! Biur! Ben tercelup ke dalam air yang beku melalui lubang es. Tolong! Teriak Ben. Dingin! Untungnya Tuan Kelinci dan putranya sedang mengumpulkan kayu bakar di dekatnya. Mereka mendengar tangisan Ben dan bergegas membantunya. Cepat, tangkap talinya! Mr. Rabbit wraps the shivering Ben in a blanket and lifts him into their sledge. They set off for the rabbit's home just as the sun begins to set. Tuan Kelinci menutupi tubuh Ben yang menggigil dengan selimut dan mengangkatnya ke kereta keluncur mereka. Mereka berangkat menuju rumah kelinci tepat saat matahari mulai terbenam. Rabbit family hangs Ben's clothes up to the dry and leaves him to sleep beside a roaring fire. He's so tired, says Mrs. Rabbit. When he wakes up, we will find out where he lives and take him home. Keluarga kelinci menggantung pakaian Ben agar kering dan membaringkan Ben di samping api unggun. Dia sangat kelelahan, katanya kelinci. Kalau ia sudah bangun nanti, kita cari tahu di mana rumahnya dan kita antarkan ia pulang. Back at home, Mr. and Mrs. Mole discover that Ben is missing. But it's so cold inside, his mother cries. She lights some lanterns and the whole family set off in search of Ben. They are really worried about him. Kembali ke rumah, Tuan Nyonya Tikus Tanah tahu kalau Ben menghilang. Tapi di luar sana sangat dingin. Ibunya menangis. Dia menyalakan beberapa lentera dan seluruh keluarganya berangkat mencari Ben. Mereka semua sangat mengkhawatirkannya. After a while, they come to the house of Mr. Mouse. Sorry to disturb you, says Mr. Mole. We are looking for our son Ben. We are worried that he is lost in the snow. I know where he is, says Tess. She tells them about skating on the pond and Ben's rescue by Mr. Rabbit. Hurry! We must go to the rabbit house at once, says Mrs. Mole. Setelah beberapa saat, mereka datang ke rumah Tuan Tikus. Maaf mengganggu Anda, kata Tuan Tikus Tanah. Kami cari putra kami, Ben. Kami khawatir dia terleset di tengah salju. Saya tahu di mana dia, kata Tess. Ia memberitahu mereka tentang berseluncur dan penyelamatan Ben oleh Tuan Kelinci di kolam es. Cepat, kita harus segera pergi ke rumah kelinci, kata Nyonya Tikus Tanah. Ben, thank goodness you are alright, says Mrs. Mole, giving him a big hug. We were all so worried about you. The Mole family thanked the Rabbit family for their kindness. Nobody scolds Ben for causing so much trouble. I'm sorry I didn't do as I was told, Mom, says Ben. I promise never to be so selfish again.
Ben, syukurlah kamu baik-baik saja, kata Nyonya Tikus Tanah sambil memberinya pelukan. Kami semua mengkhawatirkanmu. Keluarga Gusana berterima kasih kepada keluarga kelinci atas kebaikannya. Tidak ada yang marahin Ben karena sudah membuat banyak masalah. Maaf, saya tidak menuruti perintah ibu, kata Ben. Saya berjanji tidak akan egois lagi.